shots This is fired. going to be Resistance 3. So, time is going to start on first input. So I'm going to get this started because we have a cutscene to watch before we do anything. Это игра Resistance. This is going to be a long one. Hopefully you're prepared for this. Any We're gonna percent play New Game VPK. Casual, and this is WPK. So we will be keeping our weapon progress. От раннера сержант Silent. So the reason that time doesn't start until first input is because the Resistance games have a unique feature where they actually, the first load is, I'm gonna say, arbitrarily long. Вот. Because the way the game loads. Раннер пояснил, что такое VPK. So we actually don't time that due to inconsistencies. SSD, скажем так, прогресс оружия, который мы будем сохранять с собой в течение раннера. So we just, в течение рана, извините. Simplify it by making everyone start on first input. And I will tell you when that is. No worry. Пока мы ждем загрузку, потому что время начинается только тогда, когда мы получаем контроль. Поэтому загрузка будет очень долгая, даже не помогает никакой SSD, как бы с этим ничего не поделать. So this category is about 10-15 minutes faster, since we have convenient, fully upgraded weapons with us. У нас будет прогресс оружия, which is quite nice. И все остальное. The other thing is, if you guys have anything for Раннер сказал то, что если у вас есть что-то приготовленное для софтлоков, то как бы готовьте это, потому что софтлоков может быть много. Вот. И пока мы, скажем так, проснулись немного в нашем убежище, мы проснулись в убежище, и пока у нас нет способности бегать, мы пока просто смотрим, что у кого происходит. И первое место, куда мы идем, это в тирчик, как бы пострулять немного. The long and short of it is the race of aliens that crash landed at the beginning of the series is now basically taking over the world. There's very few humans left. Время most of them are dying, and the world is 1957 года. На Земле более 90% людей уже already dead, или были превращены в химер. Играем мы за Джозефа Капелли, который был бывшим солдатом американской армии, который, собственно, боролся с этими химерами, но был отчислен из Управления специальных исследовательских проектов за убийство одного человечка, а точнее протагониста двух предыдущих игр, как ни странно. Вот. Надежда мертва, все мертво, все дела. Вот. И как бы, вот, скажем так, некоторые остатки людей, которые сейчас у нас есть, то как бы они пока только в этом бункере. Пока я вам все это дело поясняю, в игре происходит пояснение того, что нам придется использовать, собственно, непосредственно в бою, то есть всякие типа ИМП-гранаты, прицеливание и прочее. Сейчас поднялась тревога, потому что приближаются вражины. But we've successfully finished the tutorial. The hardest boss in the tutorial is not pushing square to invert your controls, because then you have to do it all again with inverted controls until you change it. Made that mistake plenty of times. Consider yourself warned if you want to start this game. So, a lot of this game is going to be exposition, cutscenes. Some cutscenes we can skip, some we can't. FMVs, and softlocks. I mentioned softlocks. Большинство катсцен мы можем и не скипнуть, не скипаемы они. Каких-то катсцен, как ни странно, можно словить софтлок, как говорит сам раннер. И как сказал сейчас раннер, практически вся игра — это софтлок. Игра, походу, не любит людей, которые проходят
игру довольно быстро, тем самым наказывая нас софтлок. Да. VR, пожалуйста, поменяйте. Не процент VPK 2 часа 40 минут и 13 секунд. Поменяйте, пожалуйста, в чате. Пожалуйста. You can check out the speedrun page for examples of some of the absolute maniacal stuff that's happened. Typically, the resistance games are very trigger-based, so I won't be able to actually do certain actions until I hit triggers, and if you skip those triggers, the game is just straight up not going to progress. So this game is actually pretty, I'm not going to say linear. It's pretty straightforward. There's not going to be a lot of really cool out of bounds in tech. Почему-то я немного удивился, то, что в расписании было написано, что будет ранить SAI 7 в категории VPR, где, походу, прогресс так такового нету с оружием. Но ранит нас сержант Сайлент, и как бы... What? This is a hybrid. You'll be seeing quite a lot of them. This game was made by Insomniac, who made another very popular game series that we all know. Третий Resistance был создан разработчиками Insomniac Games, которую вы можете, собственно, знать по играм как Ratchet & Clank, немного Spyro, ну и по последнему Спайдермену. Это да, это именно тот Спайдермен, о котором я думаю. Спасибо. Немного дает о себе знать контроллер, но раннинг рейт, ну типа, да, ну не так, все нормально, типа. The special ability is that tag actually scatters and can hit Мы в наглую сейчас уничтожаем этого робота. Раннер говорит то, что довольно много противников, и они довольно сильны. Вот. Зачем атаку? That's the only one we're actually going to fight in the run. Вот. The rest of them are Начинается уже all вторая глава. If we fight them at all. Alright, so you're gonna see a lot of the start of cutscenes because this game actually loads while a cutscene is playing. So I can't skip the cutscene immediately. Also, this is Creepy Bobby. He just sits here like that. Райнер только что сказал на такую тему, что не все катсцены, которые только мы видим, мы можем скипнуть по той причине, что прогрузка уровня идет только в тот момент, когда, собственно, происходит та катсцена, поэтому сразу четенько и красивенько скипнуть катсцену мы не можем. Как бы с этим мы ничего поделать не можем. Oh, nice. I actually don't have any FFZ, but I appreciate it. So, we're gonna take a hybrid out here in order to start combat in this room. Oh! У раннера нету FFZ. So there's a grab animation that hybrids do. If the hybrids grab you, what's gonna happen is exactly what you saw there. It's a small FMV that you just push R3 to get out of. But it does about 3 or 4 ticks of health if you look in the bottom left. I know my left and right. If you look down there, you'll see a wheel. And that wheel is how much HP I have. Прожатием определенных кнопок в один момент. If that ever goes
Вот. И поясняет про то, что, типа, он знает, сколько у него хп, но игра может показать, типа, часть хп после определенного действия. Вот. Oh, cool. So again, this is going to be a long game full of soft locks and auto scrollers. Раннер, опять же, сразу предупреждает, что игра довольно долгая, она полна софтлоков для спидранеров, потому что, опять же, игра не любит спидранеров, потому что если ты проходишь быстро, ты можешь софтлокнуть эту игру в легкую. Also, that thing that just knocked that barn down, that's called a Goliath. We'll be seeing them later. They're fun. They don't play that big a part in this game, but in the first game, Fall of Man, which I'll be running сейчас, later, собственно, you will see me actually fight one. Мы ждем человечка, чтобы активировать дальше триггер, чтобы пройти дальше. And then this is going to be the first actual fight in the game. We're going to get our next gun, which is called the Auger. Вот. So what the Auger Мы получим это оружие, с которого сейчас стрелял A gun that enemy. shoots through walls? Run disqualified. Aim clipping. Потому что оно нам понадобится. Это оружие называется Auger. Marksman shines here with its ability to tag multiple people like that. That white flash, apologies. Если вы видите, скажем так, немного вспышки, такой мелкой, или что типа того, то эта вспышка означает, что раннер подобрал хпшечку, поэтому не стоит удивляться. Пытаемся заснайпить ребяток с револьвером, но что-то особо не получается. It's gonna be fights. It's just expect running and fighting intermittently. This is just a small fight, not really any big tech. This is meant to be your tutorial. Нас немного ознакомливает с этим оружием, то что оно стреляет сквозь стены, обладает немного волхаком. И при этом хорошим уроном. You've successfully finished the trigger to progress the level. There'll be some points where the level's not even loaded. I'll point that out later when we see that. For instance, if you're on a Super Slam, this house won't be here if you're playing this game fast. Раннер говорит то, что тот дом, в который мы зашли, его, по идее, не должно быть, если вы, типа, скажем так, казуалите, но так как нам как-то пофиг, мы просто пробираемся через все, чтобы просто дальше проходить игру, у нас все есть. Почему так? Alright, so we're at our first actual fight. This is the mill. Сейчас нам надо зачистить несколько волн противников. Как ранее раньше немного сказал, помимо софтлоков в этой игре будет много автоскроллеров. С этим ничего не поделать, к сожалению. You'll notice that the auger is firing 3 bullets. Usually it only fires 1, but again, I have that unique extra flare. Not flare, unique extra ability from using it so much, which makes it quite good. I've actually never played it on a fat. It might run well on a fat. I do know that SSDs do not benefit this game. Because the way the game loads data, an SSD actually provides 0 benefit, like, at all, period. Despite the fact that this is on PS3, and you might say, well, if it's on PS3, maybe. It actually does not offload that much data, even though we're playing on the patch. This is actually the updated version of the game. Normally,
you run games on the lowest patch or some middle patch because there's, special things that you can do that are patched out later. All the patch did in this game was make the game consistently soft lock less. And I'm not even kidding. You can start a counter on how many times I say the word soft lock. You cannot describe this game to people. Произошел ИРЛ, It will be my favorite. но все нормально, все красиво. When describing this game. Но все равно, как бы, ничего не пропустил такого по той причине, то что... Hello, Keanu. То, что все было автоскролл. So this is an FMV, not a cutscene. If I try to Раннер называют это FMV. Я не помню, как это расшифровывается, но эту вещь мы типа не можем скипнуть. I don't think it's gonna happen, sadly. I think Insomniac, even though they're owned by Sony, is never... I don't think they have any interest in ever touching this game series again, period. Alright, so we're on to mission 4. There are 20 говорит, missions что в этой игре in this game. 20 миссий, ну или 20 глав, как я понял. So this is Capelli. Anyone who looked up Capelli from Resistance 2, this is Resistance 3 Capelli, and now you know what you're comparing against. You let me know how much you think. Bluepoint actually probably would do a good job at it. I was just playing Metal Gear Solid 2, the Bluepoint remake, before coming here. So I think Bluepoint would do a great job at this game. It would be interesting to see if they put a collection хвалит Bluepoint, что можно было бы сделать одну игру, в которой находятся все три игры, но это еще вряд ли может быть. In the unpatched, he actually could walk up here and then just sit here permanently and never hand you that marksman. And it would be impossible to complete the game. So thankfully they patched that and made it feasible. They can leave R2 off. Ранее все еще обсуждают с человеком из чата про another thing I can talk about is you'll notice that I have above or on the bottom right, there are ammo counters. All those ammos, they're my primary, my secondary, and then a visual indicator to say, hey, you have, this many bullets out of that под каждое оружие, как я понял, есть каждый but above that, патронов. Grenades. And there are a couple types of И grenades как бы, hedgehogs скажем так, на нашем худе показано все визуально, типа сколько патронов, что кого. И как бы игра может сказать, типа, чувак, у тебя там столько патронов и все. Также гранаты, обычные, молотов. Но ранее говорили, что молотов, не очень. Обычные гранаты просто взрываются, ничего такого. EMP-гранаты, которые, скажем так, вырубают электронику. Как бы сказал один великий человек, fucking laser sites. Ой, извините, у меня англичанин проснулся. Поэтому... EMP-гранаты — это важно. В основном в этой игре они более полезны в некоторых местах, поэтому с ним ничего не делать. Это новые противники, которые спокойно прыгают куда могут, чтобы взять нужную позицию, чтобы нас пытаться как-то снять. Но единственное, если вы его убьете, он взрывается.
So this game has Поэтому two не options. подпускайте You can это either чудо к себе. use pause on the weapon wheel, which is safer but slower, or you can do unpause, and I have unpause, which means that real time is going on. So I can die while changing weapons, but it's also faster. That door I just ran through there is actually open during that entire fight. Problem with that door being open the entire fight is you might think, oh, I'll just pass through that door. If you pass through that door before you get the objective trigger, the game says, oh, you skipped an objective. Раннер пояснил сейчас такую тему про то, что если ты прошел триггер, но при этом ты не выполнил задание, то если игра это узнает, она тебя накажет софтлоком. Типа скажет: о, чувак, ты прошел через дверь, но ты не выполнил объект. Софтлок. И на этом раннер теряет время, поэтому в этом плане с этой игрой надо быть как-то аккуратно. If you're still here, Muffy, later, I will show you stability nightmares. You will see Раннер, how much of a stability nightmare походу, нам покажет в скором времени стабильные кошмары этой игры. So we actually want to continue picking up ammo for the bullseye because we're gonna meet a new enemy coming up after this, named a brawler, and that enemy, it's actually important that we have a lot of bullseye because bullseye is going to be the После того, как мы зачистим вот эту всю волну, которую сейчас, собственно, ранее зачищает, появятся новые противники браулеры. Собственно, вы можете уже видеть, это такая немного пожирневшая версия танка из Left 4 Dead, немного Винстона синего, и как бы вау. So, the lower my health, the more likely you'll see an enemy have that health on them. Brawlers have a unique feature where if they... Well, not unique. There's another enemy that has it too. But if если вас это чудо заденет, то вы отлетите довольно очень далеко. В этой игре будет несколько таких подобных браулеров, с которыми придется драться. Вот. Некоторые противники по-своему уникальны, и когда мы до них дойдем, мы поймем, почему они уникальны. Сейчас будет пятая миссия по слабым раннерам, в которой будет сейчас 18 минут автоскроллера. То, что мы будем 18 минут сидеть в лобке. I will point out the interesting things we can do in this level to make it go faster. But this is a character, this is Malakov. You haven't seen him yet, but he was really, really important in the second game. Сейчас раннер пояснил про персонажа, который сейчас сидит в, скажем так, рулевой. Персонаж, который был очень важен в прошлой части, но сейчас он посидел и такой хочет, чтобы мы спасли этот мир. While I wait for anyone to potentially ask anything, we are going to be getting the Rossmore here. And the Rossmore is, we're going to get a tutorial for it. It's going to tell me how that works. Basically, I have it upgraded so it will shoot fire, phosphorescent rounds. You'll be seeing a lot of that. It's the best gun in the game for the speedrun. And its secondary is a giant explosive. That marksman, I never explained it. What the marksman does is it fires a triple burst
and its secondary is actually this little mini turret. You can have 2 of these turrets up at a time. Райдер сейчас поясняет про оружие и про апгрейды, которые, скорее всего, мы получим, проходя эту игру, потому что сейчас будет туториал про это дело. Surprise, surprise. I've played video games my whole life, so... Oh, not my whole life. I think since I was 5, my first game was Crash Bandicoot on the PlayStation 1. Сейчас пояснил про сами оружия, например, вот как про вот эту винтовку, которую он держит, у которой бурст стрельба, то есть по 3 патрона, и на вторичном огне у него турельки. And the reason I enjoy 3 so much is because it's a very, very good introduction to the series. It plays from a casual perspective. The online was amazing. The graphics are actually really good, in my opinion, for a PS3 game. The story is well written, weapons are good. It's not exceedingly long, but it's a good что в плане казуально офигенно, как мультиплеер хорош, как пушки ему нравятся, и все прочее, как подобно хвалят игры. Как он еще не сказал 12 из 10, я не знаю. So yeah, this is a shotgun. You're gonna love it. Love it, love it. Ранее рекомендует пройти всем эту игру срочно. То есть он ее реально рекомендует. Просто как casually. Casually, но при этом быстро. При этом быстро. И посмотрите, где же вы поймаете soft lock. Ранее говорит то, что нам то, что им нужно больше раннеров. В эту игру, потому что, что вы понимали, сейчас всего лишь 2 раннера на игру. То есть это сержант Тишина и Сай-7. If you don't destroy those, this boat actually gets stuck on the ice, and you get a short interactive scene where you have to wait for the ice to... You have to break the ice and then wait for Malikov to start the boat again. Hopefully we don't see that. If we do see that, feel free to mock me in chat. I give you permission. WPK stands for Weapon Progress Cap. See how all of these say level 3? Level 3 means that ВПК это значит то, что все оружия, которые есть сейчас у раннера, они все максимального уровня. Как бы нормально. Да, автоскроллер этой миссии аж на 18 минут. So we're gonna meet a new enemy. It's new to this game, or it's new only if you've never played Resistance 2. If you have, you know this enemy full well. Because it replaced the Menial from Fall of Man. They're gonna throw things Эти враги будут кидать в нас всякие штуки, и сейчас раннер будет играть в такую интереснейшую игру. Пошел вон с моей лодки. Тем самым просто либо не давая спрыгнуть, запрыгнуть точнее на лодку. Если запрыгнуть, то просто выгоняем его отсюда. This is a long run, so I'm gonna get chat engaged. When the Grim gets on the boat, feel free to shout, get off my boat. И он сейчас будет повторять одну и ту же фразу. Свалил с моей лодки, свалил с моей лодки, свалил с моей лодки. Потому что, а почему бы и нет? Hey, off my boat.
These are ammo boxes. You're gonna see Ну, another one later. есть как минимум еще один повод не ранить эту игру. Это то, что можно легко, прям easy поймать софтлок, который может произойти только потому, что ты прошел триггер, но ты не выполнил задание, которое было на самой главе. Игра скажет, ты прошел через дверь? Да? Ну ладно, хорошо. Стоп, ты не выполнил задание. Ну все, парень. Ты попал. И игра тебя софтлочит. Как ни странно, сам Радер сказал то, что как бы игра это один сплошной софтлок. Но при этом она долгая. Она состоит из 20 глав. И помимо того, что она состоит из 20 глав, тут есть именно автоскроллеры, софтлоки. Раннер тоже болеет, как и я. Уа, ебуа. Apologies for coughing there. I will try to turn away from the mic next time. Unlike the last set of ice, which сейчас будет сетап. This set of ice, which I will сетап со льдом, чтобы мы спокойно проплыли дальше без проблем. Before Malikov here specifically says more ice up ahead, I will try to ram through. What's going to happen is I'm going to break the ice. The ice will visually be gone, but the game won't actually register the ice as having no hitbox. So the boat gets stuck on an invisible hitbox here. And we have to wait about, you know what? Guess what? It's happening. Wow. Every time I run this game, something new happens. And today, the ice trapped us even after he said, I will ram through it. Произошел очередной мем, новый мем для самого раннера, потому что, как он сказал только что, каждый раз, когда он ранит эту игру, то всегда находится что-то новое. Ну, когда попытался раннер сделать, скажем так, ранний сетап со льдом, чтобы его уничтожить, чтобы дальше спокойно проплыть, то как-то каким-то образом невидимый лед оказался рядом, ну или застакался во льду, из-за чего пришлось ждать. Так еще и помимо того, что эта игра с софтлоками и автоскроллерами, то я не удивлюсь, если можно и засофтлочить автоскроллер. Хотя, по словам Радера, мне кажется, можно поверить всему. I'm also going to be talking either a lot or not at all, so I apologize. Вот пока идет автоскроллер, какой софтлок раннер пьет водички. And have some fun. Have some fun. Раннер первый раз ранит эту игру на марафоне. И то, что это поразит всех. And I really hope that it impresses everyone. Ну, конечно, а кого софтлок и интересные речи раннера не поразят? So, that enemy right there, we're about to get a cutscene that introduces that enemy here. They're called shock drones, and this game's intent is for the shock drones to cause the boat to stall. Because electricity fried the engine, but as you just saw, my marksman turrets were a bit OP, and they just utterly decimated the shock drones. Сейчас мы so now we have to wait уничтожаем дронов, чтобы... shock drones. And I found this out today in a practice run. If you destroy these shock drones too fast, the boat actually stays stalled. Also, I apologize for the Russian in this game. Any Russian children watching at this moment,
Watch your mouths. Malikov is not a role model. Что? Подождите. I will not translate what he said. Feel free to look that up on your own if you are interested. We do have a Russian in the chat. I know because I personally brought him here. Что сказал ранее? Если уничтожать этих дронов довольно очень быстро, то лодка будет довольно долго стоять. Это первая вещь, которую он сказал, поэтому в этом плане надо аккуратно. Вторая вещь. Раннер знает, что есть русский в чате. Как ни странно. Русский ребенок в чате. Стоп, children. Дети, извините, неправильно перевел. Русские дети в чате. Скорее всего, на оригинальном стену, как бы. У нас здесь и русский рестрим, и Маликов сейчас сказал там, как я понял, какую-то фразу на русском, но я не услышал, потому что раннер только что просто немного, не знаю, был, короче, громче эта фраза, поэтому я не услышал ее, конечно. Мог бы такой расслышать. Что ты сказал, дядя? Повтори. Но нет. А пока что смотрим на экшон. 18-минутный автоскроллер. А это только четверть игры. 1/4. Вау. Круто. Что ты там делаешь? To have someone who might know Russian. All right. So now we've been seeing Goliath. Somehow it didn't see us until now. So this has turned into a chase sequence. I bet you did not know that your 18-minute auto-scroller on a boat. Сейчас помимо автоскроллерской have a Russian restream. Sorry, everyone in Russia. О, чувак только что извинился передо мной, когда узнал, что у нас рестрим есть. О, боже. One quick thing I'd like to say. As you're all aware, о чем это я? Теперь помимо автоскроллерской темы, у нас превратилось, скажем так, в погоню это дело. Сейчас это дело пошло в погоню. Вот. И параллельно этому всему делу, типа, экшончик пошел, что кого. Экшон в автоскроллере. Интересно. И продолжает играть в игру раннер под названием «Вали с моей лодки, чувак». И сейчас раннер пытается все-таки сделать третий сетап со льдом. И надеется, что все-таки что-то получится. Но мы точно этого не знаем. Сможет ли что-то раннер сделать. Ну, в плане, получится ли у раннера сделать то, что он сделал. Ну, как бы, да, он засетапил, но будет ли стоять лодка опять? Why did I decide to run an auto-scroller? Man, look, we all make bad decisions, okay? Okay? Everyone gets one. Everyone gets one.
Каждый делает плохие выборы. Каждый хотя бы один. Вот это он пошел уже в философию глубокую. Ухля. Просто ухля. Неплохо, неплохо. И раннер, походу, сделал неправильное решение в сторону спидрана этого игры. So, yeah. Boat. Boaty McBoat. И потихоньку... Alright, final stretch. I bet you guys didn't realize that 18 потихоньку заканчивается этот автостроллер. Неужели? Уже прям... But yeah. Немного осталось. Final stretch. We're coming up on the end now. The game is gonna freak you out. Ранее говорили то, что если вы будете играть казуально, то игра вас в некотором роде поразит. Помимо, ну, автоскроллеров, но все же. Auto-scrollers are the pinnacle. In fact, spoiler alert. Auto-scrollers aren't just... They're so much the pinnacle. This game has a second one. None of these guys have tickets. Whew, I was worried. Alright, so successful boat ride. One accidental ticket holder died. Everyone else. А мы тем временем марафоним третий Resistance на PlayStation 3. Эксклюзив для консольчика. Игра прекрасно казуальна, но спидранерски нет. Опа. Из-за того, что мы стояли в том, скажем так, невидимом льде, в кавычках, раннер только что потерял минуту. Fun game, man. You hope it's an even smaller boat? Вот. You'll see. Не знаю почему, но мне эта игра часто напоминает какой-то, не знаю, Singularity с таким графеном. Потому что реально очень сильно напоминает. Мы даже увидим здесь частичку Майкла Б. в виде взрывов. Ух, тема. The other auto-scroller also has explosions. So yeah, our boat crashed. Malakov's injured, and now we need to potentially find лодка сломалась, Маликов ранен. Нам нужно найти Resistance группу. And the best way to do that at this point, since we don't have a boat to go up the Mississippi, is by plane. And wouldn't you know, we're gonna be in luck. Oh, warning, if you guys are afraid of spiders, you might Если у вас арахнофобия, вы боитесь пауков, то целую минуту просто закройте глаза. Отвернитесь от экрана, просто слушайте мой голос. Я как бы молчу про то, какая же тут большая махина лезет, такая с сочными своими лапками, такими мохнатыми. Да, какая. I know, right? It's crazy, Stripe. Who thinks of these ingenious things? Resistance in resistance? Whoa! Да, я нахожу это очень смешным. I hope he's making this fun. Dude, whoever's restreaming me in Russian, have fun. Have liberty. Alright, so we're gonna pick up something called the carabiner here. So
so that we can take zip lines, and we're gonna use it a grand total of twice. Because, Я apparently the просто devs напишу thought it would фразу be раннеру. twice. Да не So может this быть, ты is like a что? little maze. If you don't know the way to go, you'll probably get lost, just like I just did. I took a wrong turn there. But if you do know the way to go, Раннер you'll говорит то, что probably надо get знать lost, путь, just like потому I что did right now. если вы запутаетесь, то запутаетесь примерно как он только что сделал такую ошибку. Permission to look granted. Apologies for never speaking. Anyone who is scared of spooters, you are free to look. The spooters are gone. They have been replaced by creepy humanoids that want me to... Да, то можете, кстати, уже поворачиваться обратно, пауков нету. Another thing, you'll notice that right there, my camera whipped. This game has an auto lock-on feature that you can't turn off. If you bump an enemy or get too close to him, it will есть тут маленькая фича в игре, которая висячая. В некотором плане это автолок или автозакрепление прицела. То есть если вы будете довольно очень близко к какой-нибудь химере, как я понял, эти противники химеры называются, то то игра посчитает нужным залочиться им прицелом именно на этого мутанта по причине «а ты возьми убей его, чё ты пробегаешь, а?» They just want to hug me. Yeah, it's a vicious hug. Vicious hug. Very, very vicious hug. So, interesting thing here, on a Super Slim, we're about to go through a load gate. And this load gate, if you get here on half health, that gate actually can take so long on a Super Slim that at half health you will die. Сейчас ранее пояснил такую маленькую тему про сегмент, который сейчас будет проходить. Если у него будет половина хп, то время, которое займет на, скажем так, открытие нужного нам прохода дальше, займет довольно очень долго. Поэтому стоит, собственно, иметь довольно приличное количество хп по той причине, что чтобы особо не терять времени. If we get through this without soft locking, I will explain the немного позже ранее пояснить про два софтлока, которые все-таки могут произойти. То, что у него произошло сегодня, не происходит опять. Ну, тут можно, собственно, порадоваться немного заранее, что софтлок он не получил. Все шикарно. Графика неплохая, это да, потому что игра выходила в 2011 году, поэтому, собственно, почему бы и нет. The secondary shot is actually going to be a highly charged energy blast that will basically все части, которые выходили, резинцы, они выходили именно на третий PlayStation. Да, третий PlayStation. Есть еще, конечно, игра на PSP, но она вроде как от других разработчиков. Но я вам скажу такую вещь. Если вы когда-нибудь решите потрогать немного Resistance, то скажу вам так, то готовьтесь к тому, что там немного интереснейшее управление, по той причине, то, что так как так как PSP имеет только один аналоговый стик, а именно левый, для того, чтобы ходить, то чтобы поворачивать камеру, у вас будут именно 4 вот эти основные кнопки действия, то есть крестик, треугольник, кружок, квадрат, для того, чтобы поворачивать камеру, а уже только на триггерах вы сможете только прицеливаться и стрелять. Честно, немного неудобно, но в принципе
как бы попробовать немного такого управления интересно. Появился новый противник, которого это Ревенджер. So this enemy is a Ravager. Большие парни с большими пушками. Ravengers work is they're big guys Вот. with big guns, and they're really, really annoying. You don't fight too many of them, thankfully, but when you do, insert Old Spice commercial motto. Вы особо можете не драться с ними, но если вы дерете, как, собственно, начинает это делать раннер, точнее, делать перестрелку с ним, то вы делаете это именно с автомайзером, который, собственно, берет и нагло жарит его, потому что это эффективное оружие только против него. Then they're gonna come from that direction. We have to protect the pub. Да, это игра, где всех превращает в Аркадию укупников, только немного полысевшую версию. Да, игра довольно душная в том плане, что она долгая, в ней много автоскроллеров, то есть моменты, которые вы не можете вот просто так взять и пройти довольно быстро, потому что вы должны ждать. И ждать, и зачищать противников, и делать какие-то сетапы, чтобы пройти дальше. И ждать! Или сидеть в обороне и зачищать какие-нибудь волны противников, и опять ждать. С этим ничего не поделать. А еще будет обидно, если во время этого самого автоскроллера вы получите софтлог. О, но благо не хардлог. Потому что, благо, игра имеет контрольные точки, как я уже это понял, то как бы вас откинет там. Вы отсидели 5 минут, получили случайный софтлог, то возвращайтесь обратно на 5 минут и снова как бы проживайте эти 5 минут. Опять эти парни с большими пушками, и поэтому с помощью снайперки Dead Eye уже максимально прокачаны, потому что мы раним в категории VPK, где у нас сохраняется весь прогресс оружия, то есть у раннера это все на максималочку. Максималочка. Извините. Жоржа Фак проснулся немного. И благодаря максимально прокачанному оружию мы, в принципе, в основном не имеем проблем с зачисткой каких-либо таких зон, волн, потому что мы, в принципе, знаем, откуда они могут заспавниться, ну или, скажем так, прийти к нам с какой-либо стороны, и поэтому мы заранее с помощью вот этой снайперки, с которой сейчас стреляет, собственно, сержант Тишина, мы можем с помощью вспомогательного огня, если можно так сказать, закидываем турельки, которые имеет эта пушка, тем самым они нам помогают в том плане, что мы защищаем более эффективно эти волны. Which will cause the hybrid to essentially imagine rapidly overheating. All of your blood boils and you explode. Ранее немного поясняет по причине, что если вы производите некоторые манипуляции, я сейчас немного не понял этой темы, то вы увидите много крови. Что за ивент? Красивый, сочный. Спидранерский онлайн-марафон Shots Fired. Стрелять огонь возрождения. Онлайн-марафон, который связан с играми, в которых есть стрельба. И он будет проходить 5 дней. И все мы 5 дней будем с вами переводить этот марафон, чтобы вы познавали это дело. Человеческая многоножка. Опа! Походу софтлог. Не, что? Never mind. Oh.
Что? Programming. Кого? We made it. We made it. That went from PogChamp to Monka S to PogChamp. Really quick. This game will Сначала все отлично. Видишь человеческую многоножку, думаешь, что все плохо. Взял, присел, офигенная кодинг игры, и все нормально. Alright, so we're coming up on the boss fight of this chapter. У Раннера сейчас 4 утра, ему немного трудно говорить, но он сейчас говорил о том, что на этой главе будет босс. Who developed? Insomniac. This game is made by Insomniac, the same company that developed И Spyro the сейчас Dragon and Раннер задали вопрос, кто разработчик этой игры? А напомню я вам тоже, что разработчик этой игры Insomniac Games. А Insomniac Games, если вы не знали, популярная по серии игр Spyro, Ratchet & Clank, а также Resistance. И на данный момент она популярна благодаря Человеку-пауку, который вышел год назад. Записи будут немного позже, но они, сам факт, обязательно будут на каждую игру, поэтому не беспокойся, все будет, надо немного подождать. Поэтому ничего не поделать. Поэтому надо побыть немного хатика, чтобы подождать конец марафона, или уже, наверное, во время марафона у нас будет нарезать, собственно, халаты с марафона. Поэтому просто ждите. Но ведь Golden Split, первый рестрим канал. Объясню кратко. Golden Split сгорел. Но у нас есть величайший RUSC, в котором собрано множество русских раннеров, а также казуалы, админы. У нас здесь есть также и те же гайдики, у нас есть все те же рестримы, потому что нам передали все-таки права на рестрим каких-либо марафонов, даже, собственно, на этот онлайн-марафон. И мы устраиваем также свои ивенты, спидранерские, ну, тоже, что было на ГС, но теперь уже лучше. Теперь уже кайфовее и человее, поэтому наслаждайтесь русском, ребята. RUSC — это офигенно. Вот. И пока я это все дело говорил, Раннер уже на 8 главе. We met this group. This is the leader, Charlie, and the plan here is we're gonna destroy a Chimeran dropship. And by doing that, we're going to hijack its power cell, power that giant VTOL that we were sitting by when we did the pub fight, and fly to New York. Сейчас мы воссоединились, скажем так, с такой группой тоже таких, можно сказать, повстанцев, у которых есть план захватить корабль, который мы видели в пабе, когда была оборона в пабе, как я помню, если мне память не изменяет, а я могу немного приврать, потому что я только успеваю переводить. Вот, и поэтому, если мы сделаем, скажем так, все по плану, как говорится, если все идет по плану, то мы после этой главы переместимся в Нью-Йорк. Нам нужно положить этот корабль. Guess what, guys? Problem is... Oh, also, those hybrids, they'll actually survive on higher difficulties, but on easy they die. После взрыва, как ни странно, некоторые гибриды, эти самые химеры, они после взрыва еще могут выжить, при этом гореть и при этом идти на тебя.
So now we're introduced to this new enemy. The new enemy is called shield drones. Сейчас появился новый, скажем так, вид противника. Это дроны с щитом. After detecting a hostile, they pick a random enemy and they decide to start shielding it. И когда они обнаружат какого-либо противника, то они идут щитом на него. По крайней мере, я так понял со слов раннера. Как же вождь. Вождь повзрослел, у него теперь своя жизнь. Поменял имя, поменял планы на жизнь. Голос сломался, цели на жизни другие, поэтому когда-нибудь мы увидим вождя, но это не точно. Может быть, когда-нибудь, но это не точно. Вот. Используем с автомайзера дополнительную, скажем так, атаку, которая будет притягивать к себе противников, благодаря которой они потом получают урон и взрываются. И сейчас будет довольно большая битва по словам раннерам, и самое главное сейчас не умереть. И, как сейчас говорит сам раннер, мы убьем всех противников и не умрем. Video games are good. Video games are very good. Some are better than others, though. Let's, I think we can agree on that. Some video games are better than others. Да не, если бы. So, we have successfully got out, and now если we're хотите on an escort. Знать про вождя, то как бы задавайте мне вопросы в личку насчет него. Я вам что-нибудь расскажу. Эта информация не для рестрима. Просто потому что. Поэтому, если надо, пишите в ЛС на Твиче. Или где вы сможете меня найти. There's two reasons why. First off, if you run ahead, the game is scripted to basically kill you instantly. And the second reason is because, and I bet you can take a wild guess, if I run ahead of Charlie and the game doesn't kill me instantly, I'm gonna get softlocked. Итак, о чем раннер сейчас говорит? Фотки не будут. Сорян. Так как нам приходится бежать именно сзади Чарли, вот этого нового персонажа, которого мы только сейчас встретили, то мы можем... точнее, не можем бежать вперед него. Есть две причины. Либо нас моментально убьет, но если нас не убьет, то мы получим softlock. То есть это... So there's a big softlock here. It's possible that some long legs land down where I'm looking. If they land down there and they shoot Charlie, it will actually trick the game's logic into thinking Charlie is in continual combat, and he'll not be able to progress to the next scene. Сейчас мы видели, раннер показывал на позицию, с которой мы только поднимались, рядом с лестницей. Если туда упадет какая-нибудь вражина и начнет стрелять Чарли, то очень большой шанс на то, чтобы получить довольно большущий софтлок. The only reason I'm continually mentioning all of these is because I've lost a run to everything I'm telling you about softlock-wise. Like, I want you to know, if you do want to run this game, what you are getting into. I'm not trying to scare you and make you guys never want to run this game. I'm just letting you know. Because you're gonna be glad I told you and you didn't, and not you found out the hard way.
Так. So we are nearing the end of the power core escort. Не, я писал наоборот в чат shots fired. Oh, what the heck? Game just... Okay, that was my bad. That wasn't the game, that was me. Вот. Сейчас самое главное нам не умереть, потому что всякие ядовитые газики пошли, которые отравляют нас. И как бы все проходит довольно очень хорошо, и все шикарно. Thank you, Russian restreamer. I appreciate it. Lulz killer. So Resistance 3 does actually run. Ну, я сам прочитал мое сообщение, я рад. Что-то громко, но у меня микрофон просто стоит очень хорошо рядом с клавиатурой. Хотя, вроде расстояние довольно приличное, но как бы, ага, сорян. Россия — это сектор газа. Кто знает, то поймет, ну да ладно. To emulate Resistance 3 on RCPS3, but have at it. I support you fully. Ранее говорит про то, что можно попробовать эмулировать на эмуляторе. Сейчас помню, как он точно называется, потому что повторить я не смог. Also, I'd like to point out, since we're waiting, RPKS3, эмулятор PlayStation 3, то если получится вам сделать эмуляцию самой игры, если у вас есть нужный ROM, и, в принципе, комп будет выдерживать, то, в принципе, если вы при этом попытаетесь сделать ран, то, собственно, сам сержант Сайлент вас поддержит в этом плане. Поэтому, ребятки, качаем эмуляторы, спидраним Resistance, наваливаемся русскими. So, we do actually have to protect Charlie here. If we don't, sad days. Уже 9 глава. План Б, где нам надо защищать Чарли. First fight with Charlie is just going to be kill a couple enemies, and it will make them all flee like that. И поэтому мы сейчас защищаем большинство противников перед нами. And I'm pretty certain I figured out we're coming up on a soft lock here. Опять же, есть шанс софтлока. The way I think this works is if you go too far ahead of Charlie, as you can see, who is lagging quite far behind, the game gets confused and skips one of his mandatory triggers. Раннер сейчас говорит, пояснил, почему может быть софтлок. Поясняю вам. Если вы, скажем так, пробежите дальше и будете далеко от Чарли, именно просто далеко от него, то игра впадет в конфуз и такая типа «Шо? Кого?» и даст софтлок. Игра почему-то очень интересно закодирована в плане спидранинга, потому что если так много софтлоков в этой игре, то тут придется, если спидранить это, то придется искать настолько такой раут для каждой главы, помимо автоскроллеров и прочего, что чтобы, во-первых, не ловить софтлоки, а во-вторых, хотя бы какую-то оптимизацию под это дело найти, чтобы не было проблем с этой игрой. Way faster than you'll give them credit for. And if they do that, it's quite time consuming. Okay, good, he's coming. So this is another point where you can actually miss Charlie's trigger, because it's a wonderful game. Тут тоже сейчас будет место, где мы можем пропустить триггер Чарли в этой прекрасной игре, по словам Раннера. И Раннер все-таки более-менее защищает это спокойно. И сейчас будет павук. Если, опять же, у кого арахнофобия, то как бы
Либо готовьтесь, либо не смотрите. Я вам скажу, когда паук будет. Либо вы сами увидите. No, please, Fonz, this game does not need more soft locks. Please no. Please no, Fonz. В чате уже начинают рафлить, что типа 100 к 0 шанс тому, что будет новый софтлок. И Райнер такой, нет, не надо. Что значит ВПК и ВПР? Подскажите, а то не могу нагуглить. VPK означает то, что, скажем так, мы раним с уже прокачанным оружием, которое у нас было прокачано еще в прошлом прохождении. Поэтому все оружие, которое у нас есть на данный момент, оно уже прокачано. А VPR, ну, собственно, оружие без прокачки, то есть все с нуля, из-за чего, как мне кажется, игра немного сложнее в этом плане, когда у тебя нет некоторых дополнительных фич, которые есть у тебя сейчас, только ты получишь это дело с прогрессом прохождения. Поэтому с этим ничего нельзя делать. А вот, кстати, и паук. Вот. Поэтому в категории VPR перед началом игры придется ресетнуть весь прогресс оружия, чтобы сделать какой-то ран. А для VPK, ну, если у тебя на сейве прокачано все оружие, то как бы то все нормально. So that's 2, and now for the final killing blow on a Widowmaker, it actually has one more weak spot. Новая финалка. We've damaged this thing so much at this point это новая колда. Its insides are going to start falling out. I know that's a bit gruesome, but that's literally what's happening. И на нас начинают ползать всякие Fat leapers, please. Жирненькие пауки. We're gonna throw 2 turrets, bring out our auger, drop a shield, and then just wail. So the reason that killed it so quick, if you play this game, is because the auger спокойно решетим турельку, такая его. Потому что Огр является самым сильным таким оружием, благодаря которому можно наносить довольно много урона, и тем более через несколько, скажем так, сквозь что-нибудь там, камень, дверь, автобус, щит и так далее. То есть такое самое сильное оружие, которое нам нужно только, скажем так, в некоторых особых моментах. Но оружие, оно неэффективно для первой и второй части. Это пулемет и еще одно оружие название, которое я сейчас... Deadeye и Bullseye. Я не помню. Я сейчас название понял, а вот какое из них что, я вот не скажу. Извините. Огер. Деревня паука, ебо. Обычная наша деревня. Joe, being the kind hero he is, told Charlie and his gang, go home, you don't need to endanger yourself, you've done enough getting me from St. Louis to Pennsylvania. And he jumps out, because Joe loves to jump out of objects that are very high in the sky. Сейчас произошел сюжетный твист. Чарли такой говорит нашему главному герою: чувак, все, с тебя хватит, давай, вали отсюда, иди там, ты все сделал уже, ну все. Что делает наш главный герой? Нет, я еще ничего не сделал, я должен спасти мир, и выпрыгивает из транспорта. Обычная тема.
but we'll get there. Oh, that hybrid lift. Alright, so this can be a really long load for absolutely no reason. Let's see what happens. Все прям как у нас. Ух. Ah, Российской пахнет, да? Но все происходит в Америке. For absolutely no reason. Опа. Сейчас была прогрузка по ходу уровня. И Ранев такой, чё? Кого? В смысле, без всякой причины начал загружаться уровень. Ну или подгрузка части уровня. Oh, I just got meleeed. Running through more fields. Casually, this is actually intended to be this really interesting sneaking mission. There's a skill point, I believe, if you shoot all of the snipers. Or if you get through this without getting shot. По идее, вот эту локацию, которую мы сейчас проходим, по факту ее мы должны проходить довольно столцово, но так как мы обычные спидранеры, поэтому мы спокойно пробегаем через все, параллельно получая по лицу. So casually, what's gonna happen is a dropship's gonna come. It's gonna drop off a couple of shield drones, and what the game wants you to do is sit here and wait for those shield drones to see you and blow that wall open so that you can. Сейчас этот корабль, который мы увидели через забор, должен был обязательно, как ни странно, дропнуть к нам дронов щитом, чтобы те нас заспотили и взорвали нам дверь, так сказать, любезно нам ее открыли и... So I promised there'd be a wildfire, and we now have our wildfire. Вот. То есть все завязано на таких скриптах, триггерах, с которыми мы ничего поделать не можем. Хотя обычные деревянные такие досочки, которые просто заколочены в какой-то непонятной американской шахте, как бы можно спокойно просредить дробовика и тем самым их сломать и просто пройти дальше, но нет, только не в резистансе. So dropship takes 8 rockets, where we have to be continually cautious of a few things. Чтобы нам победить этот корабль, нам нужно в него попасть примерно, вообще, ну не примерно, а точно 8 ракетами, но он выпускает X-ракеты. The bridge is going to be continually getting damaged, and every time it gets damaged, more and more holes open up, and we have to be careful not to fall to our death. Because if we fall to our death, then we have to restart this whole fight. Вот тут есть такая тема, то что мост получает какой-то никакой урон и начинает потихоньку разваливаться. И если мост уже окончательно разрушится или будет какой-то из дыр вы провалитесь, то придется сделать контрольные точки. Разрушаемость, но не тобой, а вражинность игры. Nice тема. Yeah, that's basically it. Survive. There is also some health down below, but if I go down below right now, there is a lot down there. In terms of giant pits. Actually, I need help, so I will go and show you because he's dropping people off. Вот и сейчас у Райнера довольно по ХП все плоховато, поэтому он специально идет за ХП, показывает нам, что типа вдруг чё кого. Ну и самое главное не упасть, потому что все-таки когда разваливается этот мост, то будьте аккуратны и готовьтесь к тому, что может быть, скорее всего, вы можете упасть. И сейчас осталось попасть вроде бы последней ракетой. И тем самым мы уничтожаем этот этот корабль ракетой. Вот, тема.
PS3, this cutscene we're about to watch is unskippable. So, we're also at the halfway point of the run. So, anyone who wants to make a sandwich, go to the restroom, you have like a minute to do so. У нас есть целая минута, чтобы просто побалдеть, по той причине, то, что у нас катсцена, с которой мы ничего не сделаем, поэтому я сейчас успею на момент отойти и прокачаться, потому что мне что-то хреново. Так что сейчас все будет, типа, не беспокойтесь. Спидранер-комментатор, все нормально. And we're back. So to clarify, the Super Slim actually loads. И вот как раз вовремя катсцена закончилась уже. That you're able to skip that cutscene. Вот. But the normal Slim PS3 that I'm playing on can't load the game fast enough, and we have to watch that cutscene. I have no idea why that's how that works. По какой-то причине ранее сейчас говорит то, что так как происходит загрузка уже во время катсцены, то мы вообще не можем пропустить катсцену, поэтому нам приходится целую минуту тратить на то, чтобы смотреть на эту катсцену. Просто потому что. Trust me, it is welcome. Как бы мы доверяем раннеру, поэтому. Where's our residential fireman? So, Tom Riley is actually in Burning Skies, heck. Apologies. I'll be sure to run Burning Skies next time on my PlayStation Vita, and you will see how terrible that game is. Райнер говорит, что показывает одну игру на PS Vita, как я понял, либо на марафоне, либо на стриме, и покажет, насколько она ужасна. I'm so hungry that I would take that and eat that myself. So, sorry, you won't be getting it. Alright, so we're coming up on the best NPC in the game. This NPC is entirely random. He will have a hat, he will have no hat. He'll have a mustache, he'll have no mustache. Мы сейчас подойдем He will activate in 10 seconds. Уникальному NPC, у которого либо есть шляпа, либо нету шляпы, либо есть усы, либо нету усов. Place your lotto scratchers now, and we'll see what we get. I personally like the hat with the mustache guy. I prayed for you to come. I believe Jonathan's still alive, and I believe that God sent you here to go and find him. Please help us. And we got green hat, but no mustache. Dang. Oh my god, his eyes were like rolled into the back of his head there. Did you see that? So it's actually possible to get onto this ladder early somehow, but it's not consistent. Немного с рандомом не то. This is the best I can do. So now we're just waiting for the game to say, "Oh yeah, you're waiting." Видели вот этого And let us go. мужичка с зеленой шапкой, но без усов. И Райдер сейчас пытается все-таки как-то залезть на эту лестницу. Мне как каким-то образом можно залезть. Либо игра дает, либо игра не дает этого сделать. Поэтому So this is a leech. Поэтому с этим ничего не сделать. It's a grim, but it explodes. Познакомьтесь, это личи. This is also the only out of bounds in the game. Вот. Которые взрываются. Due to the way this game loads, this out of bounds actually does not work on a Super Slim very well. It saves about 50 seconds. It skips 2 loading gates, so it's actually pretty massive. And I know earlier I said, but loading gates, if you skip them, it messes the game up. For some reason, this out of bounds actually behaves well when you skip it. В игре есть один out of bounds, то есть проход сквозь текстуры, чтобы скипнуть, чтобы пропустить 2
локации, Awesome. где First идет try out of долгая bounds. загрузка. Easy every time. So yeah, that's how out of bounds. That's how that out of bounds works. Most of them, you actually have to click Ну, собственно, out of он нам bounds, его и but that показал, то, one you что can just мы pop out of пропускаем bounds. такую... Now, because we did that, this area is actually not loaded. Мы пропускаем просто So загрузку. we're gonna walk over here, И... brush against a church, and that church, by brushing against it, we're going to hit a load trigger and cause the church to load in while brushing against И сейчас пытаемся затриггерить, Once the church has что, loaded собственно, in, уже получилось. we're actually going to take Это advantage of the загрузить, church, jump задеть on триггер it. загрузки, Oh, где okay, or fall. мы... Thank you X or cross button. You jumped. That's what I wanted. Где прогрузил, собственно, вот это все пустое место. Jump on it and re-enter the level. So you're actually supposed to go through that church, which is a tedious, kind of annoying fight. Мы, по идее, должны были пройти через эту церковь, которая вот только что перед нами заспавнилась. Но так как там нам не надо особо терять времени, мы можем спокойно это дело пропустить путем вот этого ОБ в кавычках. I mean, Sony has officially stated it's not the X button, it's the cross button. What do you want me to do, man? What do you want me to do? So that was our one and only out of bounds. Это единственный out of bounds we'll be doing in the speedrun. В этой игре. There are plenty of out of bounds in this game. If you would like to look them up, just search Resistance 3 out of bounds. Айнер призывает искать ОБ, которые все-таки могут помочь в игре. I probably won't be showing any, but again, shameless plug, feel free to join the Resistance Discord. You can find it on speedrun.com. And we can talk about out of bounds in this game. Реклама... All day, every day. Реклама Дискорда спидранов и Resistance, где вы можете говорить о ОБ каждый день, весь день. Retribution is a topic for another day. We're gonna try to get a snipe here. Ooh, good snipe, good snipe, good snipe, good snipe. Мовчаем криопушку. The game intends you to use something called the cryo gun here, but hot take. No. This is the cryo gun, and it's bad. It shoots a stream of ice, and then when an enemy is crystallized, you use the secondary fire, and you explode them. Раннер говорит, что эта пушка, криопушка не очень, по той причине, то, что, во-первых, основная атака это просто поток морозного луча, охлаждающий все твое тело путем замораживания всего твоего тела, и дополнительная атака, или, можно сказать, вторичная, она взрывает его. It's literally only cool in use. Hey, I still get 2 more weapons. Вот, и ему еще нужно 2 пушки, которые, скорее всего... I won't spoil what those last 2 weapons are, but trust me, the last 2 weapons are the best 2 weapons. Ему надо получить последние 2 пушки, и, как говорит тренер, эти последние 2 пушки самые лучшие пушки, поверьте ему. Ух, жестко. So, as with any game, луч прохлаждения. That's exceedingly long. We have another trope. Но я решил по-другому это интерпретировать. Now we have the base Лен сосать. Ой, извините. Во мне орда проснулась. Вот, нам надо сейчас будет оборонять парня, который будет чинить щиточек. It is possible, I found this out today, for these Grims to get stuck underneath this platform. And if they get stuck under the platform, expect to be here an extra 30 seconds.
the main goal is to not let them grab him. If they grab him, he does this grab animation that is slow and takes him away from the animation that he is currently doing. Произошел ИРЛ снова и снова. So, if we get through this without him being grabbed, Но, собственно, мы ничего особо не пропускаем, мы просто дальше сидим в такой обороне автоскроллерной, где мы просто используем автоматик с офигенным секондари огнем, как по мне, который притягивает к себе, а потом взрывает. I don't know how good it would be, but I'd use it. I would absolutely use it. So we're gonna try to get out of bounds for funsies really quick. Nope. Okay. Nope. Didn't get out of bounds for funsies. We almost got soft locked. And now, base defense 2, guys. Did you expect the second base defense? Did I give you enough heads up about it? Cause if not, woo! Base defense 2. This one's thankfully significantly easier to do, because you have 3 atomizer secondaries, and as you can see, the atomizer secondary just absolutely cleans up. Like, these enemies don't stand a chance. ИРЛ меня не перестает удивлять, но да ладно. So yeah, we're just gonna. Oh, it ran out. I guess Политические взгляды не для этого рестрима. Здесь только спидранерские взгляды. This game is pretty, dude. It's pretty, and despite the fact it does have its slowdowns, I'd say it arguably runs really well when it runs. I'm sure you all know that game. This game looks awesome. Ранее говорит то, что эта игра выглядит офигенно, когда она загружается. Все остальное, ну, ха. Сейчас нам надо спуститься в дебри какие-то, в Биберево или в Сургут. So, we're gonna meet Satan. Satan might not look like what you were expecting, but he is 100% Satan. Но сейчас ранее поясняет про босса этой главы, как я понял, который может в 100% случае, если он вас коснется, то вы сразу умрете. So this is a new strat that was actually found today. It's not gonna look like much, but what I'm gonna do is I'm gonna grab this acetylene canister. I'm not gonna get close enough because I'm bad. I'm gonna grab that acetylene canister, blow that door, and now you're intended to go that way and grab another one from a different side path. И сейчас мы будем проводить такие манипуляции. Ну, как манипуляции? Мы просто будем... Возьмем один баллон, взорвем его. Берем следующий, чтобы взорвать... For a small side path through some enemies and opening a door. It's like, I don't know, probably 2-3 seconds faster. It hasn't been timed. Like, it's literally brand new, discovered today.
О, by сатан. Sui. Это The сатана. guy who was supposed to run this. Yo, what's up, Wolfenstein? Его Thanks for можно... joining. его So this слабое is лицо, Satan. то, The его gimmick лицо of это Satan слабое is место. shoot it Надо in the стрелять в face. лицо. I'm not kidding. That is actually the gimmick of Satan. If you shoot it in the face, what Satan does is it decides to flee in anger. Если вы Fear, стреляете ему в terror. лицо, то I don't know, он man. But it уходит от flees вас. Просто if you shoot it сбегает. in the face. С этим ничего не поделать. As long as it cannot get into the room you're in. If you and it are in the same room, do not shoot it in the face. It will not care that you are shooting it in the face. Если вы находитесь в одной It комнате с will сатаной, то walk up to you and step on you. And в when некоторых Satan случаях не steps on обязательно you, стрелять ему you в лицо, die. потому что он может вам подкрасться в спину и сделать вам инстакил. Поэтому с этим здесь надо быть аккуратным. I know, right? I need an acetylene tank to blast that out. Whoa, game. Okay. Alright, so this is our second encounter with Satan. We actually didn't lose any time getting wrapped around like that because we need a scripted event here of, where did that acetylene tank go? Alright, guess I'll just go grab another one. We need this scripted event to happen of, Jonathan being grabbed. And now we can shoot Satan in the face again. Сейчас Throw in acetylene tank. Сейчас so it произошел bites байт it, на то, and чтобы we're gonna shoot it. сатана Satan забайтился на doesn't то, like чтобы that. нас взять, но Satan didn't like that, у so it's нас gonna run away. Okay, pay close attention. White. баллон с канистры, с That газом, white, поэтому мы его взяли и that кинули в white него is the и scariest взорвали ее. thing in Потому this что если game. мы бы стреляли дальше, нас бы If you инстакили. ever see that Поэтому нам light, пришлось сделать that is манипуляцию. a chunk that has not loaded yet. If you enter a Мы unloaded сейчас chunk, могли заметить, как часть локации не прогрузилась, may load, и раннер этого and дико you испугался. will be soft-locked. So, don't enter unloaded chunks is the moral of this story. That is the main problem with the Super Slam. Unloaded chunks. Раннер говорит, не стоит ранить на PS3 Super Slim по той причине, то, что у We're running from Satan right now. у PS3 You Super can Slim actually есть take that tunnel I скажем так, just did проблемы without с entering этой either игрой of the в некотором two плане. sub-tunnels. If you do that, though, Satan is gonna be on Вот. your butt. И поэтому мы сейчас опять же And if you mess аккуратно up and пытаемся Satan touches you, валить из you этих die. туннелей и пытаемся не умереть. So this is just a little time thing. И сейчас надеемся на то, All we что have to do is до make нас sure Satan сатана doesn't не reach us дойдет. as we run away from Satan. I think Kevin Bacon was in Tremors. Tremors is the one with the giant sandworms that they decided to make 3 movies of. Tremors 1 was decent. И сейчас I don't идет know how much обсуждение Tremors фильма 2 «Тремор» was, and Tremors 3 was just a sellout. на стриме Шуцвайред. Но, как бы, пока автоскроллер, то типа, чё бы с чатиком не поговорить о фильмах. Как бы, чё бы нет. There's a lot of dying in this game. Jonathan's fine. He's not dead. Alright, То сейчас so мы теперь this is точно... Satan. We're actually going to fight Satan now. Сейчас будет Satan именно has прям jaws of точная битва. ridiculousness and can grab acetylene tanks from the side. We're just gonna sit inside him because this actually has no Вот. hitbox
to get Поэтому, into the так tank как его or into the щупальца elevator. некоторые не имеют And now хитбокса, Satan's gonna pull himself into this room, and то if поэтому you сейчас are squeamish, I do suggest you мы look щас away. This is gonna be аккуратно a little все gory. это дело делаем. Just as a heads up. Швыряем канистру, и сейчас наблюдали And with самый that, we're сочный going to взрыв defeat лица Satan. сатаны. Who would Это have thought было Satan would be so красиво. easy to kill? You guys are great. I appreciate all the commentary, all the fun chat. Okay, so I promise you all. You can look back now. The fight has ended. I promise you all a second auto scroller. Someone here wanted a boat. It's kind of a boat, but it's an on-rails boat that goes on land. Итак, время второго So, автоскроллера большого. И мы we're теперь on a вместо train лодки boat. мы на поезде. Shots fired and explosive tanks. So thankfully, this auto scroller is only 11 minutes long. There's not. Раннер The говорит game то, is что nice. Ow! Don't do that. That's bad. Don't do этот that. автоскроллер The game is nice and saved 7 длится minutes off 11 the минут, last auto то scroller. есть на 7 минут меньше, чем первый автоскроллер с лодкой. But it's still an auto scroller, and there is still tech that we have to do for this one. So this new gun is the carbine. Anyone who's played Resistance 1 will Вот know наше новое оружие. M5A2 Folsom carbine Это extremely карабин. well. It sucks in this Вот. game. И Райдер говорит то, что это оружие здесь откровенно сосет в этой игре. Но из плюсов от этого карабина то, что есть подствол. Но и этого нам не хватает, поэтому лучше для этого автоскроллера оружие только Rocket Launcher, с которым раннер сейчас ходит. We actually don't have to kill any of these guys. Oh, that Jeep spawned out of nowhere. I'll show you later, but every single one of these Jeeps will eventually commit. Один из джипов, который... один из джипов, по словам раннера, здесь может сделать сеппуку, харакири и так далее, и тому подобное. Don't worry. The only people Или that are going to be судоку. boarding this train, oh, there they go. The only people that will be Раннер boarding this говорит, train, что нам I это promise понравится. you, I did not give them a ticket to board. Fake bubble noises, so I feel like we're on a boat. Вот что делают автоскроллеры с раннерами. Неудивительно. Okay. So the gimmick of this auto scroller is that the train is going to get unstable. Also, the game wants me to destroy this Jeep, but I'm not gonna destroy this Jeep, and I'll show you why I'm not gonna destroy this Jeep. И сейчас у нас машины-суицидники. Раннер говорит, а я не буду убивать эту машину, хотя игра говорит. Поэтому начинается веселье, немножко Майкла Бэя, как бы, ну почему бы и нету. Почему бы и нет, точнее. So you might actually see me just staring at the train for a little bit. Don't worry, it's fine. I don't have a problem. Если вы не знали, сержанту Тишине нравятся поезда и нравится не терять время. You also might see me not remember when to correctly let a train car loose. Don't worry, it's fine. I like trains. I like trains. Давний мем с «Я люблю поезда». Alright. So, this is
kind of a new enemy. They're these yellow trucks that drop off a bunch of people. Now, these guys do not have tickets. Trust me, I verified first. Раннер говорит то, что у этих ребят, которых собираются к нам соединить на поездов, точно нету билетов. Раннер говорит, что он это проверял, поэтому мы не даем им запрыгнуть, как бы пусть мучаются сами и пусть добираются как хотят. So there's 3 of them, and then we're gonna destroy the caboose. Or I'm gonna try to make sure they don't get on my train. Поэтому с помощью нашего РПГ As you can see, the rocket launcher has a chance to do a все lot of довольно damage. весело и все довольно шикарно. Off my train, dude. All right. So Caboose is gonna need let loose in a couple seconds after this bridge. So we're just gonna let it loose ASAP. And Этот поезд спродюсирован Майклом Бэем. For some Бэем. reason, Michael Bay directed this train. I don't know why they let Ты только Michael отцепил Bay меня, а он direct уже this train, горит. But I mean, hey. Okay. So these guys also don't have tickets, and they think because they also Эти have парни legs еще to сильнее do, стали. that Они they are не то что пытаются able to запрыгнуть jump на поезд, onto a они moving прыгают на train. него. Some of them can even fly on the moving train, and they're just casually allowed access, but Но мы играем в такую интересную игру, которая была на первом автоскроллере. Это «Свали с моего поезда». Потому что это мой поезд. It's my train. Поэтому это неудивительно, что вот так вот оно. Вот это вот так вот, ага. So the next car that we're gonna let go is gonna be after this tunnel system. And что ж, мы теряем еще один состав. Это был состав с боеприпасами, поэтому нам сейчас надо будет аккуратно, собственно, пытаться экономить патроны для того, чтобы хотя бы не умереть. Вот. Раннер теперь это называет поезда-лодка или лодка поездом, потому что. They seem dangerous until rocket launcher. Сказать, поезда много раз и быстро. Не лень. Coming up, we're gonna get a checkpoint, then a cutscene, and then a checkpoint. И сейчас and будут собрания пауки, is we see a спудеры. bunch of spooters. Is this a ramp? Well played. Комментатор ленится. Да. WPK stands for Weapon Progress. Я ленивый, я знаю. А я что, обязан? А я не обязан. All of my weapons are 3 stars right now. Заходи на стрим, может быть, скажу. So I didn't reset them. I was able to keep them Но это может быть точно. So у нас еще есть, опять же, машины с битбилетниками, но благодаря тому, что у нас есть подствол с карабином, мы спокойно это дело защищаем и защищаем тех безбилетников, которые, собственно, запрыгнули к нам. Он говорит, он сейчас может умереть, но он вовремя добирается до аптечки, прям на лоу-лоу хп, как все могли это заметить.
I'm surprised you guys weren't screaming at me Все like, hell, вагончики hell, были hell, спродюсированы hell, Майклом hell. Бэем. Не I удивляемся. almost died. Oh, did I hit myself with a rocket? That's why you don't use a rocket launcher on this mission, because you do that. A very discerning audience. Well, I hope the discerning audience has discerned that this run is great. Rockets to the face do hurt. I can show you later how much rockets to the face hurt when I accidentally rockets to the face. Пауки. Но эти пауки мирные. Они нас спасут. Because they're gonna save us. Пауки нас спасают. Пауки хорошие. Look at the spooters. They're saving us. The running of the spooters. Dude, I love the Resistance series. Unless the Resistance game is 2 or Burning Skies. And then I don't love it so much. Huh? No! Spooters, what are you doing? Все, Don't больше hit my никаких train. пауков. Okay, Ну, it's good. как бы, ага. No more spooters. Oh no. Минус Oh любимый no. поезд раннера. No! No! Spooters, please! Well, Вот думали, что они дружелюбны. А, не, нифига. the spooters had other things to say, guys. Они все равно ненавидят людей. С этим ничего не поделать. Okay, so, long and short, I'm not gonna spoil what happens in that cutscene. Но But мы it's закончили. very sad, and now we're a prisoner. We have been captured, and we're going to be put in a jail/gladiatorial arena. Also, anyone who plays Metal Gear, listen to this. You'll love what you're about to hear. If you're a Пока Metal ожидаем Gear Solid fan. загрузку. И походу мы, скорее всего, какой-то знакомый голос узнаем. Или что-то типа того, потому что Раннер сказал то, что если есть какие-то фаны МГС, то они точно об этом узнают. Но из-за того, что мы немного сделали бочку на поезде, то мы попали в логово каких-то безумцев. И говорит нам: «Сражайся! Fight!» So, we had 2 weapons left to collect. This is one of them. It's laying right in front of me on the ground, and it's one of the best weapons in the game. Одно из лучших оружий, про которое говорит наш раннер, сержант Тишина, это кувалда. Почему кувалда? Она спокойно шотает, поэтому мы спокойно защищаем эти волны. Вот, и после этих монстров у нас будут враги-люди. Они очень рандомны. Вот. Потому что их будут скидывать с каких-то определенных позиций. И раннер хочет немного как-то заманипулировать это дело, чтобы с одного спауна это дело спавнилось. Okay, so that's really good. The humans are gonna drop exclusively from these 2 balconies, so we can just run back and forth between them, continually knocking these. Что ж, раннеру везет, потому что, можно сказать, такие ближайшие балкончики
спокойно дропают людей к нам, и мы спокойно арену эту зачищаем. Why don't the humans kill Chimera with a hammer? So what's going on here is this guy is actually a very evil guy. He's basically a ringleader of like a mafia, and he's extorting everyone by making them play games. They're like a gang. Тот парень, который нас, собственно, выкинул за арену, точнее, на арену, он злой, по словам раннера. Okay, so here's your second chance to recognize this voice actor. Типа, вот этот злодей глава мафии. Вот. А это Херверт, который, как я понял, нам немного поможет. Hey, Snake got it. That's Roy Campbell. You will never be able to not hear Roy Campbell now. Alright, so this is the last and final gun. It is by far the best gun in the game. It is the Mutator, and what it does is absolutely... Это, собственно, последняя наша пушка, Мутатор, который, собственно, мутирует. So, the Mutator, as Herbert said, fires a shot of mutagen. And what this mutagen does is it essentially turns humans into Но смысл в том, что этот мутатор, если мы пуляем в какого-нибудь человека, то он становится личом, а личи это у нас кто? Это те, кто взрывается, обрастает всякими интересными такими светящимися волдырями. Okay. So, I haven't said the word soft lock in a while. But we might get one, depending on what happens here. A really unfortunate soft lock was discovered the other day where an upcoming mission an upcoming scene is just not going to progress, and I have no idea what causes it or how to fix it. So, I'll let you know when it might happen. Пальцы этого раннера, потому что cross your fingers when we get to that point, and we'll see может произойти софт-лок, как ни странно. Roy Campbell has lost a lot of weight. Yeah, man. Берем наш любимый дробовик pick up my shotgun. И пытаемся сделать цикл. And we're actually going to try to make a cycle here. If you get shot on a ladder, the game will actually drop you like that. And the goal was to try to make a cycle so that we wouldn't get shot going up this ladder. Unfortunately, we didn't make it, so we had to fight some enemies. It is actually possible, I discovered this today, if you are shot as you crest that ladder, Рейнер только что пояснил еще про очередной софтлок, который может нас застапить. Вот. Alright, so if you missed the cutscene, we're collecting these drones right now because this is a prison, and what Mick is doing is using these drones in order to... He's rigged them so they give off a all clear signal to the Chimera, and the Chimera leave this place alone because they're getting an all clear. They're getting a no humans located here. Мика использует дронов защитных. And what we're doing is we are pulling all of these drones out
so that the all clear signal is getting canceled. Вот это снайпер. I mean, you can probably imagine. I swear I'm not that bad a shot. You can probably imagine what is going to happen when the all clear signal is no longer being broadcast to the hybrids. How many softlocks are in this game? You don't want to know, man. Alright, so cross your fingers and hope if we softlock, it will be at this fight. So we'll see what happens. There's two different softlocks that can happen. Either Herbert will not give us his first line. Итак, есть два софтлока, которые могут произойти именно здесь. Это либо вот тот человечек, который нам помог, собственно, немного сбежать из тюрьмы, либо он не даст нам первую фразу, которая у него есть, либо вторую. Первая есть. Хорошо, отлично. So now Mitch is going to come onto the intercom and say that dinner is over. And then Herbert is going to say something about the cafeteria being available. And the door is going to start opening. Please. Все отлично. Нету софтлока. Все шикарно. Okay. No softlock. He successfully opened the door. Сейчас мы пойдем в кафетерию. All right. So now we're gonna go into the cafeteria. So cafeteria is the essentially boss fight of this chapter. Где будет босс файт. You could think of it as a wave fight. Где будет много волн врагов. It's gonna be a bunch of waves of enemies. There we go. Herbert can take an arbitrary amount of time to open this door, so it's really good that he opened the door super quick for me. There's a guy who can fire marksmans in here. He knows how to use the secondary turret fire. Hopefully he doesn't. Так, в принципе, у райдера все хорошо, чтобы особо не софтлокнул, потому что один есть, скажем так, стрелок, который может поставить этих дронов, которые у нас есть с снайперки одной, и будет довольно неприятно. Но все довольно хорошо. But I'm not going to do it on stream. I learned to never count to infinity again. Last time I tried counting to infinity on stream. Okay. So, I'm going to fire a mutator secondary. And you're going to see that mutator secondary essentially hit everybody in the room. Because the mutator... Сейчас мы используем именно на этой, скажем так, локации только мутатор и его вторую, скажем так, атаку по той причине, то, что она может по рейнджу задеть довольно много противников, которые мы можем поджечь и, так сказать, взорвать, и поэтому мы спокойно тратим большинство вторичного нашего боезапаса на эту пушку. И сейчас будет при этом третья волна. So now we're coming up on wave 3 here. So I'm going to fire another secondary, this time at my feet for safety. And you know, so the way you tell what wave you're on is what Mick and Herbert are saying. You can use them to gauge how far into the fight you are. So what we're looking for is Mick to say, that one, more, get everyone in there. Дождались нужной фразы, и теперь можно спокойно с этого притона валить. So, conveniently, they have a sledgehammer down here. Что здесь делает кувалда, спрашивает тренер. Какой больной человек будет в
канализация, где есть, or as the game refers to it, собственно, the этот, pit. как его, кувалда. You love mutators? Oh man, I don't know. That sounds like some kind of weird cannibalism Pokemon thing. Heck. Теперь самая So the hardest сложная part of this часть mission этой is миссии — это platforming. платформинг. It is very И easy самое to главное — не mess up провалиться your в яму. platforming and fall into the pit in this room. I didn't, which is amazing. There's more platforming that we have to watch out for, though. Why do I hate the sledgehammer placement? I don't Пока hate что the наблюдаем за тем, sledgehammer как placement. Раннер That's such a good ходит sledgehammer, man. с кувалдой по More. канализации, и при этом шотит всех, Everybody get in there. не беспокоясь о своем ХП. Nope. Nope. Я не тоже засыпаю, я просто залипаю. Oops, wrong way. So the game is gonna try to give us the cryo gun here, and I'm gonna tell the game no. And Игра пытается нам дать криопушку, но мы говорим типа не, она сосет. They Игра literally такая, had ну no ладно. idea how to give you the cryo gun, so they just kind of threw it there. So this is intended to be a fight against these Grims, but it turns out, interestingly enough, that if you just keep swinging the sledgehammer at that door, eventually, once leeches start spawning, it will just break. And the door is no Благо longer у immune нас to damage. был как раз у нас нужное оружие было в виде So I кувалды, skipped that whole благодаря fight. которому мы наносили параллельно монстрам нужный урон в дверь, как ни странно, чтобы можно было сломать доску и открыть дверь. И тем самым мы скипнули часть файта. Alright. So now we're on the outside. We've basically gotten out. The hybrids are attacking. Be sure to take a wide Самое главное left здесь here, ходить or именно you по get нужной стороне, mauled чтобы, by that jeep. во-первых, нас не зажарили, а во-вторых, чтобы нас And не there's a задавили. fight here, but we're not gonna do it. And that's up there. So now Herbert explains himself to us, Сейчас and мы we're gonna идем go to the boss fight for this к chapter. боссу этой главы. Вот. So, once again, a game needs its tropes. Do you know what trope we've not done yet, guys? Чего у нас не было в этой игре? Не было квиктайм ивентов. Не было именно быстрого нажатия кнопочек. Теперь начинаются квиктайм ивенты. Thankfully, this quick time is fairly easy. It's only 5 button presses. Oh, so to anyone again who is squeamish, this is a bit gory. Если у вас есть какое-то отвращение к этому делу, то как можете не смотреть на это я, потому что кровь, еще что-нибудь, поэтому будьте в этом плане аккуратны для себя. Вот. И сейчас мы побеждаем Мика, имея его револьвер. И теперь можно спокойно возвращаться. Потому что уже все закончилось. So, interestingly enough, this cutscene also loads weird. Everything's just gonna freeze, and that's how you know that scene's finished. You can look again, Rogue. As for when not to look, I think I missed that. I apologize. Okay, so we're in New York. Теперь мы уже более-менее приближаемся к концу игры.
Yes, I am looking out for you, Rogue. This game's religious fanaticism was already made clear. Райнер I just want to беспокоится о impart that человечке в чате, который, upon you all. скажем, которого своей верой, который не переносит, скажем так, насилие, такое прям сочно. So, for reference, just so everyone knows, if the run goes on pace, 35 minutes is how much time is left on this run. So we may actually be ahead, Вот, осталось depending довольно on how немного. this run goes. Встречаем нового противника. Called the Wildfire Hybrid. Дикий огонь гибрид. А мы с револьвером идем на всяких гибридов. I didn't mean to throw that, but it's fine. It's just an EMP. So the goal for this fight is. И пытаемся, самое главное, не получить тычку по лицу, потому что нам будет больно. Получаем мощное оружие под названием Auger и спокойно простреливаем сквозь поверхности в противников, чтобы так быстрее зачищать какие-то, точнее, именно нынешний сегмент. Получили автомайзер, который мы можем спокойно дальше жарить противников. И подходит у нас здесь ревенджер, которого мы можем по факту завалить как раз с автомайзера. Поэтому сейчас раннер, собственно, идет к нему практически на пролом и начинает его жарить с автомайзера. Но так как патроны закончились, он стоит токсичиться на дровей и добить его этим самым. И, в принципе, мы проходим дальше. So there's a skip here, and we're actually going to do it once we get this checkpoint. So you're intended to fight a fight here with a bunch of hybrids trying to get into this room, but they actually put these gate things on this side where we can see them. Так, ранее только сказал то, что мы организовали немного скипоса, потому что разработчики все-таки, как могли увидеть, скажем так, вещь, благодаря которой образовалась какая-то защита от этого дела, от всяких неприятных людей-нелюдей, то мы спокойно разрушаем эти фигнюхи и тем самым можем спокойно приходить туда-сюда. Либо же можно словить как-то же здесь же софтлок. So we're waiting for a dropship now. There we go. We killed all the enemies. So a dropship should be coming in. И ранее молчит. Я молчу, потому что слишком залипательный. And now you're gonna see another use of the mutator secondary here. Так, а чё ты не комментишь? Извините. Вот. And when that fight is over, that gate's gonna go down, and all these big guys, 2 Ravengers and 2 Steelheads, are gonna run into the room. But the game expects us to be in the field fighting everyone. И сейчас мы будем производить заход со спины, и они не будут с нами сражаться, учитывая, сколько противников здесь. Он перечислил. Теперь метро. I don't actually have that much health. Hopefully I don't get destroyed here by a Ravenger. The Ravengers in this room can actually decide to meme you and smack you, even though they're fighting these Grims.
And if they И do мы просто that, сейчас спокойно it's gonna do a пробегаем, lot надеюсь, of то, что damage. нас But не we got lucky, зажарит. they didn't hit us. Oh my god. I have a Charlie horse in my toes right now. Help, help, is hurt so bad. The run matters Веселые more вещи than my Charlie происходят horse. Ah. Okay, we're good. I fixed it. I у think. самого Oh god, no, it hurts. Oh, it hurts. спидранера. Это происходят некоторые мемы. Yes, this game does like to soft log. Okay, so remember that deloaded chunk? You're gonna see another one coming up here. This one is actually scary. Because it's very easy to accidentally walk into this О, chunk. страшные вещи в As виде you can see прогрузки why. локации. Ух, страшно-то как. Yeah, МонКС. don't walk into that. Топ-10 самых страшных вещей в играх, которые вы могли бы видеть. Павук. So Spooter number 2. Которого... We're fighting another Spooter. Которого мы должны победить, но самое главное, чтобы он нас не софтлокнул в игру. What will happen is he will climb up, or she will climb up onto this building, and then just, this dropship will never spawn. And if the dropship never spawns, she just stays up there forever. Ну, как мы можем видеть, все-таки софтлока не произошло, это хорошо. But because the dropship spawned, her weak spot. Потому что ранее сейчас пояснил, что вот в таком положении, в котором был паук на здании, то мог бы не заспавниться корабль с врагами, и как все могло бы стоять, как стояло. So we were able to break both left and right weak spots. And now we have our auger. We don't have that much auger, which is unfortunate. And we have our marksman, and we're going to do the same thing we did on the last shooter. В принципе, если так посмотреть на раунд, то, что софтлоков не было особо и все вроде бы как бы нормально, то, скорее всего, примерно при шансе 50%, 50 на 50, 50-50, может быть, когда-нибудь все-таки, может быть, чашечки будут целыми. Целыми. Да, ага. Я умею говорить, я знаю. Но ранее что-то немного кривовато что-то делает. Неправильно стреляет по нужному органу, который только что у паука встал. Assuming gender, come on, Strife. I already said the game explicitly says all Widowmakers are female. There's no assumption in here. So now, unlike the last Widowmaker, we're gonna use this one Используем паука в качестве лестницы, с которой можно забраться. И уже потихоньку идут последние главы, как я понял. Скажите мне, сколько глав? Напомните, пожалуйста. Okay, so this is a really interesting glitch. What we're gonna try to do is get this hybrid's attention, back up, and try to get him to grab us through the door. Уже 19 глава. He broke it. Какой 18? If you hit that hybrid with Как я помню, ранее говорил, то, что их 20. Ammo, Ну да, he will actually grab you или около того. through the door and save just a little bit of time. И как я понимаю, уже потихоньку, помаленьку у нас And this room подходим к концу игры. Осталось, как я понимаю, довольно немного. Как я понимаю, но это не точно. Эх, был бы человек, который шарит за резистансы, а не переводчик. Ну да ладно. Run. Okay, we made it. We made it through the sniper fight. Yay, what a good fight. Ну да, я, собственно... Это и следующая глава, это последние главы. So it is possible for the elevator trigger to activate before this chunk loads. I have a clip of it on my YouTube if you're ever interested in seeing it. It's also, I believe, on speedrun.com. Весело, конечно, Сержант Сайлент говорит вещи.
про клипы и прочее. Alright. So, if Шафик, you've ever иди played this game on спидранить Superhuman, эту this is игру. one of the hardest rooms in the game. А то что-то раннеров там мало. And I'm gonna make it look kind of like a joke because I'm on casual. Game So what I special need to for do you. is go. Oh, ow, dude! Come on, man. Give me your health now. Now I want your health. First, go to the right and destroy a Сейчас bunch мы of sets of перебежками blocks. уничтожаем вот эти Oh, that's батареи. not good. Oh, I need health really bad. Вот, параллельно зачищая это здание. Nice. And then we're gonna enter the second side and hit that switch, and then swap to the mutator. And you know what it means when we swap to the mutator. Пора использовать вторичную атаку мютейтера, чтобы уничтожить гибридов, что это нам очень сильно помогает. Все спокойно и красиво проходит у раннера. В принципе. Ломаем кувалды. Can you not pause and let links... to my knowledge, I've not done extensive testing on it because on this model, it's not really needed. If you pause the game, I think it pauses loading. It's not like Uncharted. Okay. Central Park. So, Central Park is a really big sequence break. And I don't have shotgun ammo, which is Теперь одна из частей этой главы — это центральный парк. Параллельно нету у раннера патрон на дробовик, что не очень. Мы пытаемся скипнуть триггер, который может нас убить. Точнее, игра может нас убить. Not like an insta trigger, but we basically skipped a big trigger. So that we could get behind it. And now we're going to trigger another one. And I need an audio cue here, so hold up. Alright, we're good. And now what we're going to do is we're going to actually run back. Сделав определенные, скажем так, вещи, мы теперь пытаемся убежать и не умереть. Но... Oh, no! Гранатометчик гибрид уничтожил его. Эх. So, Oh, wow. It hard reset его кинул на контрольную точку, с которой только загрузилась, но ему дали, в принципе, боеприпасы. И сейчас ему придется повторить все то же самое, но теперь самое главное, у него есть шотган. Опасненький. So, I gotta get that audio cue again, and then we're gonna run back and we're gonna kill everyone. So give me a second to make sure I get this audio cue. Get good. Alright, we're good. Ну, теперь раннеру более-менее везет, чем в первый раз. Okay, so, now that we've done that, we are back on the safe side. And the reason you want to do that is because if you're on the side we were on, there is a lot of things shooting at you. There's like 6 stalkers. Очень много мутантов, которые у нас стреляют. Ух, жестко. And 3 Goliaths. And instead, now that we're over here, the only thing shooting at us is that wildfire. So I need to kill him. And we're taking получаем скриптованный дэмэдж, урон по
So now we just need to survive for, I think it's 3 minutes and 10 seconds, roughly, off the top of my head. And there is a couple of health packs around the room that I can pick up. But yeah, otherwise, there's nothing here. There is an ounce by that stalker, but because of that death, I don't want to. Это, походу, лагает сам хост, поэтому не удивляйтесь. Really именно на оригинальном стриме. Чувак пытается все еще убить этого гранатометчика, но что-то все еще идет не так. Okay. I mean, it's true, Proto. I've never seen the game Death Warp you back like that. That was quite a thing that just happened. Oh, there's health right there on the ground. That's really good. All right, so I'm super safe now. Sounds like a marathon. It is, dude. You should take a shot every time someone says с телефона. Неплохо так. Oh. Uh-oh. Apologies for that. Вот. Поэтому пока что аккуратно отыгрываем этот сегмент. И, как я понимаю, уже почему заканчивается эта 19 глава? I don't think we'll ever see this game on PC. I think it's gonna be a PlayStation exclusive forever. Alright, so that was Central Park Skip. Unfortunately, it was the first death of the run. Really, really sad. But, you know, it happens. Все бывает. It's whatever. At least I still got to show it off after the weird остается последняя глава. Саботаж. Right. Sabotage. Chapter 19. Было, не? Ранних кого? Alright, I wasn't kidding when I said we're gonna be ahead. Все-таки реально 2 главы осталось. Окей, ладно, я по слову почел. Heads up, if you're next, don't expect 20 minutes behind anymore. Вот, все-таки до конца у нас реально остается 2 главы. We're actually on world record pace. Посмотрим, может быть, получится у раннера победить свой рекорд. Может быть, не получится из-за одного косяка. Поэтому сейчас будем спокойно за этим наблюдать, и я вам буду параллельно комментировать это дело. This is the inside of Terraformer. Final map. The way this first room works is we are going to kill a couple enemies and then oh, he didn't die. Okay. Kill him. And now a steelhead is going to spawn. And as long as we're not too close to this door, a second steelhead нам приходится делать определенные манипуляции с тем, что мы зачищаем уже, скажем так, финальную карту. И когда мы по таймингу уничтожили другого гибрида, у нас перед нашими глазами появился чар. This room will either go, or sorry, the intended way for this room is you can either do it stealth or very loud. And prior to the other day, we actually did it stealth. But now, due to please don't snipe me, dude. Due to recent developments, we actually do this room можно пройти как стелсово, так и громко. Поэтому раннер делает громко. Well, dare I say it? That little moving blip right there, he stops moving. And he's mandatory. Everyone knows what that means, right? По стелсу неэффективно,
шумно, эффективно. И самое главное, чтобы не засофтлочить человечка. Но как видим, что все еще все нормально. So all we gotta do is stay here until he fixes the console. Oh. So in practice, he actually pointed a different, like, random direction, and I was very confused why he did that. Они сейчас говорим то, что о том, что Чарли показывает всегда в каком-то случайном направлении. Сейчас он в каком-то конфьюзе был. So we are going to... This is our last set of Ravengers. Последний состав на Ravengers. Ravengers, да. We can get some health. И поэтому с помощью Automatization, как я помню, это электронная пушка называется, и с помощью нашего дробовика мы спокойно его зажарили и дальше пробегаем, параллельно зачищая эту локацию, комнату. I need a carbine. Carbine will work. Okay, cool. So we're gonna not do anything this game wants us to do, and we're just gonna hit that switch instead of fight and break both of those rods to get a checkpoint, and we're gonna leave that entire fight behind. There's absolutely no... I missed my cycle. That's a shame. There's absolutely no reason to do anything in that fight. Мы активировали переключатель, и мы пока что не делаем то, что требует игра. Hey, what's up, Epic? How you doing, man? How can this game be that unstable? This game can be that unstable because it's crazy. И поэтому сейчас Сержант Сайлент делает такой свой путь прохождения этого дела. Bruh, what do you want? Как можем увидеть. Hold up. Alright, so now we're gonna run around this room. There's actually 2 sets of ventilation in this room, but the other set of ventilation is directly in front of some enemies, and if we hit it, they'll be able to shoot us through the vent. And when they shoot through the vent, they will... Hey, when they shoot through the vent, they'll actually hit us on this ladder, and we won't be soft locked, but we'll be completely unable to climb that такие ladder. софтлоки могут быть, как я понял. Раннер пояснял про то, что, будучи на лестнице, если он начнет стрелять, то можно немного засофтлочить игру. I don't have any shotgun, because I got generous with my shots. So we're gonna use the atomizer. Сейчас бы поспать, ох, да. Kind of, not really, second best thing. And hopefully not get destroyed. Alright. That little blockade of enemies there is actually surprisingly difficult to get past. if they catch you, oh my god. If that wave of enemies catches you, Если волна мутантов, через которую мы проходим, может нас поймать, то у нас будут проблемы. Нас могут шотнуть. Final big fight. So you may be looking at this and saying, "Oh no, you don't have a lot of health. You have a big fight coming up. What are you gonna do?" Actually, we have the perfect amount of health. And the reason we have the perfect amount of health Сейчас раннер сделает death abuse, абьюз смерти, использование. It is actually faster to death abuse than do this fight the intended way. And if something goes horribly wrong, we now have a checkpoint. Надеемся, что у раннера все получится. We got past the Ravengers. Nice. Oh my god. Jukes, don't pick the health up. Давай. Jukes for days. Давай. Jukes for days. Сержант Сайлент. Jukes. 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 Nice. And now we're gonna die. Неплохо. Все-таки у него получилось то, что он хотел.
marathon strats. Nah, this game is ran only as intended. Alright. So, notice that huge fight, every enemy's gone. And these rods are now exposed. So with these rods exposed and these last two enemies, the last remaining stand, we're gonna take them out. And we are going to move on. Чарли, не руй, по-братски. Charlie, please. Все манипуляции сделаны, все есть, но... Charlie, please! Oh my god, Charlie, you just scared the crap out of me. Alright. This is it. We're moving on. I will let this dialogue speak for itself. И теперь идут Bible Thumb моменты со всякими сообщениями. Как бы сейчас голосовое, которое мы слушаем, это от его жены. И теперь последний босс. Final boss. Глава 20. Обещание. Теперь мы, будучи воином, отчисленным из армии, американской армии, мы бежим с кувалдой заканчивать эту игру. Okay. So, this room has a pattern we're gonna try to hit. You have to destroy Так, нам надо 6 out of the 8 уничтожить rods in this вот room. So we are going to break these 6 таких вот two, парных please, штук, break the two. батарей, если так можно And this выразиться, was actually и discovered нормально их recently that мы you снесем don't только need to break all 8, you only need благодаря 6. Hopefully кувалдой. we don't get ganged Кувалда, up on by enemies here. потому что кувалда это мощь, кувалда это сила. Okay. So now that those 6 are done, our friend, the big boy, brawler boy, big boy. И вот мы видим уже в конце игры браулера, которую мы видели еще где-то в начале игры, где-то в 5-й миссии, как я помню, да, 5-й миссия. And the brawler appears to be buggy, to say the least. Don't hit me, don't hit me, don't hit me. Просто Монка С момент. So we're gonna actually skip 2 whole rods by fighting the brawler super Сейчас early. из-за браулера раннер пропустил несколько этих батарей по той причине, что он очень рано дрался с этим браулером. Поэтому сейчас надеемся на то, что у раннера получится. I'm gonna back up, grab this health. Okay, final rods are done. And now, и осталось the чуть-чуть. last trope of this game, a scripted Скриптона, ending survival scene. сцена выживания. Ух! I will let you know when time is. So, the fastest way to do this is to just fire and secondary. Путь зачистки с револьвера этих гибридов это просто стреляем основной, стреляем вторичный, стреляем с основной, стреляем вторичный. Раз, два, нормально. Браулер, здорово. И падаем. Не, нифига.
Зацепился. И сейчас повторяем опять эту тему. Все так же основную и вторичную, основную и вторичную. Okay. And now, thunk. We're gonna do it again. Last Hope. Someone's played Fall of Man. Last Hope is the final mission in Fall of Man. I see what you did there. Хиткек в чате. I appreciate it. Ну что-то сварили. Ух! Бесконечный револьвер, как в ДМК. Ну да. Apologize for coughing. Alright. And this is it. Man of Steel! Final enemy. After I beat this guy, be ready on time. I will tell you when. It's not. И сейчас решетим роулера. Okay. Time is after I get pulled into the helicopter and the cutscene starts. So be ready. And 2 часа. Time. 38. And that, boys and girls, is how you will. Раннер только что побил рекорд. Oh my god. I am so filled with adrenaline right now. Клапу в чат. GG. If you guys don't mind, really quick. Он побил свой рекорд на... Что там? 2 минуты? С лишним. Да, 2 минуты с лишним. А, у него все это время ты были. Oh my god, thank you everyone for the GGs. Oh. So I don't really have anything to say, just please come Софтлока нет. Все шикарно. Конечно, было пару фейлов, но да ладно. Раннер также пропагандирует свой Discord Resistance Speedrun сервер, который как бы все могут присоединиться. Вот. И ранти-резистанс и сделать жизнь этого раннера лучше. Вот. Wow, I don't have anything to say. Please check out Resistance, check out Speedrunning the Games if you're interested. Yeah, thank you so much for having me.